Bugatti Chiron. Hello guys, selamat datang to YouTube channel. Do subscribe to Bertayar. So hari ni kita nak tengok baru dapat package hari ni. Okay, kita deal dengan satu seller budiman daripada Facebook, kind enough untuk jual dekat kita dia punya collection. Alright, so without further ado, jom kita tengok apa ada dalam ni. Okay, so by right kita COD je pakai tangan kan, tapi very nice. Dia bagi box, and then dia ada, dalam ni dia ada wrapper. Jom kita tengok apa ada dalam ni. Okay, yang pertama kita ada dekat sini Bugatti Chiron. So basically yang I tahulah, lately dia ada dua jenis Bugatti. The first one yang keluar last year, dia warna biru gelap. Untuk 2020 version dia warna hitam. Alright, so kalau you tengok my YouTube before, I dah pernah dapat warna hitam, tapi I dapat dalam 3 pack. This one in singles basic card. So warna hitam, dia ada curve luar ni dekat dia punya sisi, silver, memang cantik. Rim dia sporty, macam ala-ala bintang macam tu, warna silver. Alright, so this one belah depan. Okay, belah depan classical Bugatti. Belakang, so tak ada lampu belakang. Alright, very nice. So the seller is very nice guy. Okay, so I dapat dua Bugatti this time around. Susah-susah hunting, alright. Then you just need a little bit luck and also just being nice, and then to get this Bugatti Chiron warna hitam. Suka kan? Alright, so maybe one I can lose, one simpan dalam. And lastly, I dapat 19 Mercedes-Benz A-Class. Ini pun susah nak cari atas spec. Alright, nak dapat dekat online pun I think quite hard to get the price yang kompetitif. Okay, so kita tengok. Alright, so depan dia ada grill dia. Alright, logo Mercedes, ada lampu behind, also very nice. Ada lampu belakang, tail light, and also ada plate number. Oh, cool gila. Ada sunroof lagi. Okay, so this is the Mercedes 19 Mercedes-Benz A-Class. So thanks for watching guys. Thank you for your support. If you enjoy the videos, do subscribe, do click like, and we'll see you again next time. Bye, see you.